Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Knesset plenum approved the second and third readings of the so-called Al Jazeera law by a large majority of 71 against 10. The new legislation gives the Prime Minister and the Communications Minister temporary powers to order the closure of foreign networks operating in Israel or confiscate their equipment if they are deemed to be causing real damage to the security of the state. The enacted resolution has the undisguised aim of shutting down the Qatari-funded Al Jazeera news channel in Israel, a claim that Prime Minister Benjamin Netanyahu immediately confirmed in a statement on social media after the successful vote, saying Al Jazeera has harmed Israel's security, actively participated in the 7th of October massacre, and incited against army soldiers, he said. EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell on Tuesday condemned the Israel airstrike on Gaza on Monday, which killed several staff members of the non-profit aid organization World Central Kitchen. I condemn the attack and urge an investigation into the incident. Despite calls for the protection of civilians and humanitarian workers, we are facing more innocent victims, Borrell wrote in a post on his social media page. Belgian Foreign Minister Khadija Lahbib wrote, humanitarian workers are doing vital work and must be protected in the same way as civilians. Lahbib pointed out that too many aid workers are victims of the conflict in Gaza. Hungary's embassy in Cyprus has reopened, which clearly shows the importance the government attaches to the continuously developing relationship between the two countries, as the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó announced in Nicosia on Tuesday, the Minister of Foreign Affairs and Trade reported. Speaking at the inauguration ceremony of the diplomatic mission, the minister described bilateral relations as a real success story, as evidenced by economic cooperation, as the value of trade has now exceeded €100 million, with a 28% increase in 1 year, while Hungarian exports have increased 2.5 times over the past 10 years. He said that especially after the UK's departure from the European Union, the Hungarian community in Cyprus has grown rapidly, with almost 4,000 people now living there, and the number of tourists has also soared, with more than 66,000 visiting the island nation last year, where Wizz Air has opened a base. He also said that energy could be another area for cooperation, as Hungary is interested in diversification, and the new deposits in Cyprus offer an opportunity for this, and that discussions are underway between the parties. Around 400 French secondary schools have received threats of assassination in recent weeks through hacked digital interfaces of their institutions, according to French Education Minister Nicole Belloubet. The method used by the perpetrator or perpetrators was to hack into the email account of a student in each school and send messages to all the teachers, parents, and students' mailboxes in the institution. The emails are accompanied by a video recording of the beheading. The ministry has offered psychological help to children and adults who may have seen these shocking images. In an interview with BFM News Television, the ministry had said that he had issued an order to suspend the messaging systems of educational institutions until the necessary measures had been taken to ensure the security of the IT systems. And finally, for the weather, in the evening, several types of precipitation should be expected. Tomorrow we expect mainly sunny to overcast conditions. The temperatures will typically average around 7 to 11 degrees Celsius in the morning and 15 to 19 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das Plenum der Knesset hat die zweite und dritte Lesung des sogenannten Al Jazeera-Gesetzes mit einer großen Mehrheit von 71 gegen 10 Stimmen angenommen. Das neue Gesetz ermächtigt den Ministerpräsidenten und den Kommunikationsminister vorübergehend die Schließung ausländischer Sender in Israel anzuordnen oder deren Ausrüstung zu beschlagnahmen, wenn sie der Sicherheit des Staates wirklich schaden. Die verabschiedete Resolution zielt unverhohlen darauf ab, den von Katar finanzierten Nachrichtensender Al Jazeera in Israel zu schließen, eine Behauptung, die Ministerpräsident Benjamin Netanyahu unmittelbar nach der erfolgreichen Abstimmung in einer Erklärung in den sozialen Medien bestätigte. Al Jazeera hat Israels Sicherheit geschadet, war aktiv an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt und hat gegen Soldaten der Armee aufgehetzt, sagte er. Der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell verurteilte am Dienstag den israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen am Montag, bei dem mehrere Mitarbeiter der gemeinnützigen Hilfsorganisation World Central Kitchen getötet wurden. Ich verurteile den Angriff und dränge auf eine Untersuchung des Vorfalls.
Trotz der Aufrufe zum Schutz der Zivilbevölkerung und der humanitären Helfer müssen wir mit weiteren unschuldigen Opfern rechnen, schrieb Borrell in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Seite. Die belgische Außenministerin Hadja Lachib schrieb, humanitäre Helfer leisten lebenswichtige Arbeit und müssen genauso geschützt werden wie die Zivilbevölkerung. Lachib wies darauf hin, dass zu viele Mitarbeiter von Hilfsorganisationen Opfer des Konfliktes in Gaza sind. Die Wiedereröffnung der ungarischen Botschaft in Zypern zeigt deutlich die Bedeutung, die die Regierung den sich kontinuierlich entwickelnden Beziehungen zwischen den beiden Ländern beimisst, teilte Außen- und Handelsminister Peter Szijjarto am Dienstag in Nikosia mit, so das Außen- und Handelsministerium. In seiner Rede anlässlich der Einweihung der diplomatischen Vertretung bezeichnete der Minister die bilateralen Beziehungen als eine echte Erfolgsgeschichte, was sich auch in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zeige, denn der Wert des Handels habe inzwischen 100 Millionen Euro überschritten und sei innerhalb eines Jahres um 28% gestiegen, während die ungarischen Exporte in den letzten 10 Jahren um das 2,5-fache zugenommen hätten. Er sagte, dass insbesondere nach dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union die ungarische Gemeinschaft in Zypern rapide gewachsen sei und nun fast 4.000 Menschen hier lebten. Auch die Zahl der Touristen sei sprunghaft angestiegen. Mehr als 66.000 Menschen besuchten den Inselstaat im letzten Jahr, wo Wizz Air eine Basis eröffnet hat. Er sagte auch, dass die Energie ein weiterer Bereich für die Zusammenarbeit sein könnte, da Ungarn an einer Diversifizierung interessiert ist und die neuen Vorkommen in Zypern eine Gelegenheit dafür bieten und dass Gespräche zwischen den Parteien bereits im Gange sind. Rund 400 französische Sekundärschulen haben in den letzten Wochen Morddrohungen über gehackte digitale Schnittstellen in ihre Einrichtungen erhalten, so die französische Bildungsministerin Nicole Belloubet. Die von dem oder den Tätern angewandte Methode bestand darin, sich in das E-Mail-Konto eines Schülers in jeder Schule zu hacken und Nachrichten an die Postfächer aller Lehrer, Eltern und Schüler der Einrichtung zu senden. Den E-Mails war eine Videoaufzeichnung einer Enthauptung beigefügt. Das Ministerium hat Kindern und Erwachsenen, die diese schockierenden Bilder gesehen haben könnten, psychologische Hilfe angeboten. In einem Interview mit dem Fernsehsender BFM sagte der Leiter des Ministeriums, er habe angeordnet, die Nachrichtensysteme der Bildungseinrichtungen auszusetzen, bis die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des IT-Systems getroffen worden seien. Und schließlich zum Wetter. Am Abend ist mit verschiedenen Arten von Niederschlag zu rechnen. Morgen wird es überwiegend sonnig bis bewölkt sein. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 7 bis 11 Grad am Morgen und zwischen 15 und 19 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. מליאת הכנסת אישרה ברוב משמעותי את חוק אל-ג'זירה בקריאה שנייה ושלישית, 71 נגד 10. החקיקה החדשה מעניקה לראש הממשלה ולשר התקשורת סמכויות זמניות להורות על השבתת רשתות זרות הפועלות בישראל ולהחרים את הציוד שלהן, אם מסורים שהם גורמים לפגיעה ממשית לביטחון המדינה. המטרה הידועה של ההחלטה שנחקקה בחוק היא לעצור את פעילות ערוץ החדשות אל-ג'זירה במימון קטר בישראל, דבר שראש הממשלה בנימין נתניהו אישר מיד בהודעתו שפורסמה ברשתות החברתיות לאחר ההצבעה המוצלחת. והוסיף, אל-ג'זירה פגעה בביטחון ישראל, השתתפה באופן פעיל בטבח ב7 באוקטובר והסיתה נגד חיילי צה"ל. שלשום הנציג העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ ומדיניות ביטחון, ג'וזף בורל, גינה את התקיפה האווירית של ישראל נגד עזה ביום שני, שבה מתו מספר עובדים של ארגון הסיוע ללא מטרות רווח, World Central Kitchen. אני מגנה את הפיגוע ומבקש לחקור את האירוע, למרות הדרישה להגנה על אזרחים ועובדים הומניטריים, עלינו לספור עוד קורבנות חפים מפשע, כתב בורל בפוסט פומבי בעמוד המדיה החברתית שלו. שר החוץ הבלגי, חדג'ה להביב, כתב, עובדים הומניטריים עושים עבודה חיונית ויש להגן עליהם באותה דרך כמו אזרחים. להביב ציין כי יותר מדי מעובדי הסיוע הם קורבנות של הסכסוך בעזה. שגרירות הונגריה בקפריסין נפתחה מחדש, מאשר מראה בבירור כמה חשיבות מייחסת הממשלה למערכת היחסים המתפתחת ללא רב בין שתי המדינות, הודיע שר החוץ והמסחר פיטר סיארטו ביום שלישי בניקוסיה. בטקס מסירת הנציגות הדיפלומטית כינה ראש המשרד את היחסים הבילטרליים סיפור הצלחה אמיתי, ועל כך מעיד גם שיתוף הפעולה הכלכלי, שכן ערך מחזור הסחר עלה כעת ליותר מ100 מיליון יורו.
עם התרחבות של 28% בשנה אחת, בעוד שהייצוא ההונגרי גדל פי 2.5 ב10 השנים האחרונות. הוא דיווח כי במיוחד לאחר יציאת הממלכה המאוחדת מהאיחוד האירופי, מה שמוכר גם כברקסיט, הקהילה ההונגרית בקפריסין החלה לצמוח במהירות. כעת מתגוררים כאן כמעט 4,000 איש, וגם מספר התיירים גדל. בשנה שעברה יותר מ-66,000 ביקרו במדינת האי, שם גם וויזר פתחה בסיס של חברת התעופה. הוא גם הודיע שאנרגיה עשויה להיות תחום חדש של שיתוף פעולה, שכן הונגריה מעוניינת בגיוון, והמרבצים החדשים בקפריסין מציעים סיכוי לכך, ומשא ומתן מתנהל בין הצדדים בהתאם. כ-400 בתי ספר תיכוניים בצרפת קיבלו בשבועות האחרונים איומי התנגשות באמצעות הממשקים הדיגיטליים הפרוצים של המוסדות, אמרה שרת החינוך הצרפתית ניקול בלוב. השיטה של העבריין או העבריינים הייתה לפרוץ לחשבון הדואר האלקטרוני של אחד התלמידים בכל בית ספר, ולשלוח הודעה לכל תיבות הדואר של המורים, ההורים והתלמידים של המוסד. במכתבים ניתן לראות תיעוד וידאו של עריפת ראש. המשרד הציע עזרה פסיכולוגית לילדים ומבוגרים שאולי ראו את התמונות המזעזעות הללו. בחדשות BFM אמר ראש המשרד כי נתן הנחיות להשעות את מערכות המסרים של מוסדות החינוך עד ליישום האמצעים הנדרשים להבטחת מערכת ה-IT. ולמזג האוויר בשעות הערב יש לצפות למשקעים, מחר צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות חזויות להיות בין 7 ל-11 מעלות בבוקר ובין 15 ל-19 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.